의문사 외의 개념을 간단히 알아보고 예문을 통해 공부해 볼게요. 의문사 외의 개념. 외는 시간을 묻는 의문사로 어떤 일이 언제 발생했는지 또는 발생할지를 질문할 때 사용됩니다. 주로 구체적인 시간, 날짜, 시점, 기간 등을 물을 때 사용하며 대답은 시간과 관련된 정보로 이루어집니다. 문장 구조. 1. 웬 동사 주어. 예. When does the class start? 수업은 언제 시작하나요? 2. 웬 조동사 주어 동사. 예. When will you visit your parents? 언제 부모님을 방문할 예정인가요? 주요 특징. 시간을 묻는 핵심 도구. 과거, 현재, 미래 시제 모두에 사용 가능합니다. 간단한 시점뿐만 아니라 기간이나 반복적인 상황에 대한 질문에도 사용됩니다. 의문사 when으로 묻고 대답하는 문장을 연습해 볼게요. 듣고 따라해 보세요. 너는 언제 학교에 가니? When do you go to school? 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 나는 아침 8시에 학교에 가. I go to school at 8 a.m. 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 그는 언제 퇴근하니? When does he finish work? 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 그는 오후 6시에 퇴근해. He finishes work at 6 p.m. 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 비행기는 언제 출발하니? When does the plane leave? 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 비행기는 오전 10시에 출발해. The plane leaves at 10 a.m. 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 너는 언제 점심을 먹니? When do you have lunch? 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 나는 오후 12시에 점심을 먹어. I have lunch at 12 p.m. 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 우리는 언제 만날까? When shall we meet? When shall we meet? When shall we meet? When shall we meet? 우리는 내일 오후 2시에 만나자. Let's meet tomorrow at 2 p.m. 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 회의는 언제 시작하나요? When does the meeting start? 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 회의는 오후 3시에 시작합니다. The meeting starts at 3 p.m. 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 너는 언제 숙제를 하니? When do you do your homework? 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 나는 저녁 식사 후에 숙제를 해. I do my homework after dinner. 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 그는 언제 일어나니? When does he wake up? 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 그는 아침 7시에 일어나. He wakes up at 7 a.m. 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 그들은 언제 도착하나요? When will they arrive? When will they arrive? When will they arrive? When will they arrive? 그들은 오후 4시에 도착할 거예요.
They will arrive at 4 p.m. 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 버스는 언제 출발하나요? When does the bus leave? 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 버스는 5분 후에 출발해요. The bus leaves in 5 minutes. 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 내 생일은 언제야? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? 내 생일은 5월 10일이야. My birthday is on May 10th. 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 너는 언제 졸업하니? When will you graduate? When will you graduate? When will you graduate? When will you graduate? 나는 내년에 졸업해. I will graduate next year. 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 여름방학은 언제 시작하니? When does summer vacation start? 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 7월 초에 시작해. It starts in early July. 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 비는 언제 멈출까? When will the rain stop? 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 아마 내일 멈출 거야. It will probably stop tomorrow. 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 내가 결혼한 건 언제야? When did you get married? 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 나는 2010년에 결혼했어. I got married in 2010. 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 영화는 언제 시작하나요? When does the movie start? 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 영화는 7시에 시작해요. The movie starts at 7 p.m. 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 그가 떠난 건 언제야? When did he leave? When did he leave? When did he leave? When did he leave? 그는 어젯밤에 떠났어. He left last night. He left last night. He left last night. He left last night. 내가 이사를 간 건 언제야? When did you move? When did you move? When did you move? When did you move? 나는 지난달에 이사했어. I moved last month. I moved last month. I moved last month. I moved last month. 네가 마지막으로 책을 읽은 건 언제야? When did you last read a book? 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 나는 지난주에 책을 읽었어. I read a book last week. 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 수업은 언제 끝나니? When does the class end? 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 수업은 오후 3시에 끝나. The class ends at 3 p.m.
The class ends at 3 p.m. The class ends at 3 p.m. The class ends at 3 p.m. 우리는 언제 떠날까? When shall we leave? When shall we leave? When shall we leave? When shall we leave? 우리는 아침 9시에 떠나자. Let's leave at 9 a.m. 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 축제는 언제 시작하나요? When does the festival begin? 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 축제는 이번 주 토요일에 시작합니다. The festival begins this Saturday. 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 비행기는 언제 도착하나요? When does the plane arrive? 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 비행기는 오후 5시에 도착합니다. The plane arrives at 5 p.m. 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 네가 병원에 간 건 언제야? When did you go to the hospital? 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 나는 어제 병원에 갔어. I went to the hospital yesterday. 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 네가 처음 영어를 배운 건 언제야? When did you first learn English? 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 나는 초등학교 때 영어를 배웠어. I first learned English in elementary school. 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 그는 언제 돌아올까요? When will he come back? 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 그는 내일 돌아올 거예요. He will come back tomorrow. 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 가게는 언제 문을 닫나요? When does the store close? 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 가게는 밤 10시에 문을 닫아요. The store closes at 10 p.m. 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 네가 저녁을 먹은 건 언제야? When did you have dinner? 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 나는 7시에 저녁을 먹었어. I had dinner at 7 p.m. 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 네가 마지막으로 운동한 건 언제야? When did you last exercise? 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 나는 이번 주 월요일에 운동했어. I exercised this Monday. I exercised this Monday. I exercised this Monday. I exercised this Monday. 학교는 언제 개학하나요? When does school reopen? When does school reopen? When does school reopen? When does school reopen? 학교는 다음 주 월요일에 개학합니다. School reopens next Monday. School reopens next Monday. School reopens next Monday. School reopens next Monday.
네가 마지막으로 여행 간 건 언제야? When did you last travel? 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 나는 2개월 전에 여행했어. I traveled 2 months ago. 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 회의는 언제 끝날까요? When will the meeting end? 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 회의는 1시간 후에 끝날 거예요. The meeting will end in an hour. 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 넌 언제 이 영화를 봤니? When did you watch this movie? 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 나는 지난주에 이 영화를 봤어. I watched this movie last week. 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 내가 태어난 건 언제야? When were you born? When were you born? When were you born? When were you born? 나는 1995년에 태어났어. I was born in 1995. 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 친구들은 언제 떠났니? When did your friends leave? 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 그들은 1시간 전에 떠났어. They left an hour ago. 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 내가 이 책을 산 건 언제야? When did you buy this book? 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 나는 어제 이 책을 샀어. I bought this book yesterday. 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 파티는 언제 시작하나요? When does the party start? 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 파티는 저녁 7시에 시작합니다. The party starts at 7 p.m. 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 너는 언제 이메일을 보냈니? When did you send the email? 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 나는 오늘 아침에 이메일을 보냈어. I sent the email this morning. 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 내가 이 노래를 들은 건 언제야? When did you hear this song? 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 나는 지난주 라디오에서 들었어. I heard it on the radio last week. 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 마지막으로 운동회가 열린 건 언제야? When was the last sports day held? 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 작년 가을에 열렸어. It was held last fall. 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 내가 이 일을 시작한 건 언제야? When did you start this job? 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 나는 3년 전에 이 일을 시작했어.
I started this job 3 years ago. 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 다음 기차는 언제 출발하나요? When does the next train leave? 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 다음 기차는 10분 후에 출발합니다. The next train leaves in 10 minutes. 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 이 보고서는 언제 마감인가요? When is the deadline for this report? 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 보고서는 이번 금요일까지 제출해야 해요. The report is due this Friday. 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 내가 마지막으로 전화한 건 언제야? When did you last make a call? 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 나는 어제 저녁에 전화했어. I made a call last evening. 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 쇼는 언제 시작하나요? When does the show start? 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 쇼는 오후 8시에 시작합니다. The show starts at 8 p.m. 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 내가 이 집에 이사 온 건 언제야? When did you move into this house? 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 나는 지난 여름에 이사했어. I moved into this house last summer. 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 우체국은 언제 문을 닫나요? When does the post office close? 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 우체국은 오후 5시에 문을 닫아요. The post office closes at 5 p.m. 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 너는 언제 해외여행을 갈 계획이니? When are you planning to travel abroad? 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 나는 내년 여름에 갈 계획이야. I'm planning to travel abroad next summer. 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 아이들은 언제 집에 올까요? When will the kids come home? 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 아이들은 오후 4시쯤 집에 올 거예요. The kids will come home around 4 p.m. 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 너의 다음 시험은 언제야? When is your next exam? 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 내 다음 시험은 이번 주 토요일이야. My next exam is this Saturday. 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 처음부터 다시 한번 들어볼게요. 의문사 외의 개념을 간단히 알아보고 예문을 통해 공부해 볼게요. 의문사 외의 개념.
when은 시간을 묻는 의문사로 어떤 일이 언제 발생했는지 또는 발생할지를 질문할 때 사용됩니다. 주로 구체적인 시간, 날짜, 시점, 기간 등을 물을 때 사용하며 대답은 시간과 관련된 정보로 이루어집니다. 문장 구조 1. when 동사 주어 예. When does the class start? 수업은 언제 시작하나요? 2. when 조동사 주어 동사 예. When will you visit your parents? 언제 부모님을 방문할 예정인가요? 주요 특징. 시간을 묻는 핵심 도구. 과거, 현재, 미래 시제 모두에 사용 가능합니다. 간단한 시점뿐만 아니라 기간이나 반복적인 상황에 대한 질문에도 사용됩니다. 의문사 when으로 묻고 대답하는 문장을 연습해 볼게요. 듣고 따라해 보세요. 너는 언제 학교에 가니? When do you go to school? 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 나는 아침 8시에 학교에 가. I go to school at 8 a.m. 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 그는 언제 퇴근하니? When does he finish work? 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 그는 오후 6시에 퇴근해. He finishes work at 6 p.m. 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 비행기는 언제 출발하니? When does the plane leave? 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 비행기는 오전 10시에 출발해. The plane leaves at 10 a.m. 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 너는 언제 점심을 먹니? When do you have lunch? 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 나는 오후 12시에 점심을 먹어. I have lunch at 12 p.m. 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 우리는 언제 만날까? When shall we meet? When shall we meet? When shall we meet? When shall we meet? 우리는 내일 오후 2시에 만나자. Let's meet tomorrow at 2 p.m. 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 회의는 언제 시작하나요? When does the meeting start? 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 회의는 오후 3시에 시작합니다. The meeting starts at 3 p.m. 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 너는 언제 숙제를 하니? When do you do your homework? 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 나는 저녁 식사 후에 숙제를 해. I do my homework after dinner. 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 그는 언제 일어나니? When does he wake up? 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 그는 아침 7시에 일어나. He wakes up at 7 a.m. 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 그들은 언제 도착하나요? When will they arrive? When will they arrive? When will they arrive? When will they arrive? 그들은 오후 4시에 도착할 거예요. They will arrive at 4 p.m. They will arrive at 4 p.m.
They will arrive at 4 p.m. They will arrive at 4 p.m. 버스는 언제 출발하나요? When does the bus leave? 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 버스는 5분 후에 출발해요. The bus leaves in 5 minutes. 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 내 생일은 언제야? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? 내 생일은 5월 10일이야. My birthday is on May 10th. 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 너는 언제 졸업하니? When will you graduate? When will you graduate? When will you graduate? When will you graduate? 나는 내년에 졸업해. I will graduate next year. 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 여름방학은 언제 시작하니? When does summer vacation start? 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 7월 초에 시작해. It starts in early July. 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 비는 언제 멈출까? When will the rain stop? 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 아마 내일 멈출 거야. It will probably stop tomorrow. 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 네가 결혼한 건 언제야? When did you get married? 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 나는 2010년에 결혼했어. I got married in 2010. 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 영화는 언제 시작하나요? When does the movie start? 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 영화는 7시에 시작해요. The movie starts at 7 p.m. 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 그가 떠난 건 언제야? When did he leave? When did he leave? When did he leave? When did he leave? 그는 어젯밤에 떠났어. He left last night. He left last night. He left last night. He left last night. 네가 이사를 간 건 언제야? When did you move? When did you move? When did you move? When did you move? 나는 지난달에 이사했어. I moved last month. I moved last month. I moved last month. I moved last month. 네가 마지막으로 책을 읽은 건 언제야? When did you last read a book? 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 나는 지난주에 책을 읽었어. I read a book last week. 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 수업은 언제 끝나니? When does the class end? 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 수업은 오후 3시에 끝나. The class ends at 3 p.m. The class ends at 3 p.m.
The class ends at 3 p.m. The class ends at 3 p.m. 우리는 언제 떠날까? When shall we leave? When shall we leave? When shall we leave? When shall we leave? 우리는 아침 9시에 떠나자. Let's leave at 9 a.m. 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 축제는 언제 시작하나요? When does the festival begin? 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 축제는 이번 주 토요일에 시작합니다. The festival begins this Saturday. 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 비행기는 언제 도착하나요? When does the plane arrive? 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 비행기는 오후 5시에 도착합니다. The plane arrives at 5 p.m. 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 네가 병원에 간 건 언제야? When did you go to the hospital? 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 나는 어제 병원에 갔어. I went to the hospital yesterday. 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 네가 처음 영어를 배운 건 언제야? When did you first learn English? 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 나는 초등학교 때 영어를 배웠어. I first learned English in elementary school. 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 그는 언제 돌아올까요? When will he come back? 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 그는 내일 돌아올 거예요. He will come back tomorrow. 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 가게는 언제 문을 닫나요? When does the store close? 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 가게는 밤 10시에 문을 닫아요. The store closes at 10 p.m. 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 네가 저녁을 먹은 건 언제야? When did you have dinner? 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 나는 7시에 저녁을 먹었어. I had dinner at 7 p.m. 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 네가 마지막으로 운동한 건 언제야? When did you last exercise? 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 나는 이번 주 월요일에 운동했어. I exercised this Monday. I exercised this Monday. I exercised this Monday. I exercised this Monday. 학교는 언제 개학하나요? When does school reopen? When does school reopen? When does school reopen? When does school reopen? 학교는 다음 주 월요일에 개학합니다. School reopens next Monday. School reopens next Monday. School reopens next Monday. School reopens next Monday. 네가 마지막으로 여행 간 건 언제야?
When did you last travel? 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 나는 2개월 전에 여행했어. I traveled 2 months ago. 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 회의는 언제 끝날까요? When will the meeting end? 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 회의는 1시간 후에 끝날 거예요. The meeting will end in an hour. 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 넌 언제 이 영화를 봤니? When did you watch this movie? 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 나는 지난주에 이 영화를 봤어. I watched this movie last week. 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 내가 태어난 건 언제야? When were you born? When were you born? When were you born? When were you born? 나는 1995년에 태어났어. I was born in 1995. 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 친구들은 언제 떠났니? When did your friends leave? 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 그들은 1시간 전에 떠났어. They left an hour ago. 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 내가 이 책을 산 건 언제야? When did you buy this book? 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 나는 어제 이 책을 샀어. I bought this book yesterday. 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 파티는 언제 시작하나요? When does the party start? 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 파티는 저녁 7시에 시작합니다. The party starts at 7 p.m. 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 너는 언제 이메일을 보냈니? When did you send the email? 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 나는 오늘 아침에 이메일을 보냈어. I sent the email this morning. 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 내가 이 노래를 들은 건 언제야? When did you hear this song? 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 나는 지난주 라디오에서 들었어. I heard it on the radio last week. 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 마지막으로 운동회가 열린 건 언제야? When was the last sports day held? 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 작년 가을에 열렸어. It was held last fall. 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 내가 이 일을 시작한 건 언제야? When did you start this job? 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 나는 3년 전에 이 일을 시작했어. I started this job 3 years ago. I started this job 3 years ago.
I started this job 3 years ago. I started this job 3 years ago. 다음 기차는 언제 출발하나요? When does the next train leave? 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 다음 기차는 10분 후에 출발합니다. The next train leaves in 10 minutes. 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 이 보고서는 언제 마감인가요? When is the deadline for this report? 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 보고서는 이번 금요일까지 제출해야 해요. The report is due this Friday. 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 내가 마지막으로 전화한 건 언제야? When did you last make a call? 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 나는 어제 저녁에 전화했어. I made a call last evening. 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 쇼는 언제 시작하나요? When does the show start? 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 쇼는 오후 8시에 시작합니다. The show starts at 8 p.m. 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 내가 이 집에 이사 온 건 언제야? When did you move into this house? 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 나는 지난 여름에 이사했어. I moved into this house last summer. 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 우체국은 언제 문을 닫나요? When does the post office close? 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 우체국은 오후 5시에 문을 닫아요. The post office closes at 5 p.m. 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 너는 언제 해외여행을 갈 계획이니? When are you planning to travel abroad? 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 나는 내년 여름에 갈 계획이야. I'm planning to travel abroad next summer. 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 아이들은 언제 집에 올까요? When will the kids come home? 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 아이들은 오후 4시쯤 집에 올 거예요. The kids will come home around 4 p.m. 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 너의 다음 시험은 언제야? When is your next exam? 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 내 다음 시험은 이번 주 토요일이야. My next exam is this Saturday. 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 오늘도 즐거운 마음으로 공부해 보세요.